everyone. The pandemic is affecting every sector, and the pandemic is affecting the system. Shortly, I just want to talk about the life we're experiencing now. People masking up, people social distancing, obulamu bwaffe abantu twamanyira okulivinga obulamu obuli free. People are used of hanging around with friends. People are used of visiting one another. So ate obulwadde obwajja kati tebutukkiriza. Secondly, ne mask, covering your nose 24/7 is something that is really not healthy. Ekyo kituufu naye ate obulwadde kati batugamba nti tukavaringeko at least 10% obe nga yo omaze okugifuna eya safety. So mbeera bwetu eri naye nga tujja gumiikiriza embeera eyo because the system we are living under, the system we are living in, that is how they design. Bano abantu abakola ebintu bino, they know what they're doing. Era nkakasa nkugamba galaba video, time is going to come, the vaccine will appear, the real vaccine. Bino byonna tubiveeko za AstraZeneca, Zicovax zaani byonna bigenda kuvaawo. The time will come when they're ready to give us the real vaccine and people will be vaccinated. But as of now, there is something that is going on, and it needs somebody who can sit down and analyze and because otunulira ekintu kino tuwulirayo emboozi nti bakendeeza ku bantu n'obujawalala nga bagamba balina baagala kuintroducinga, baagala kujja buddoola bateekewo currency endala. Nga conspiracies nyingi naye kyonna kye babala, kyonna kye bakola be bakimanyi. But as of now, we should just wait and see. And those who will survive will survive. I don't know whether today nyinza okuba nga njogira ate enkyala ngenengendera mu coronavirus, naye gwe kyona okumanyi kimu, embeera okutereera abalina okugenda bagenda we have to like it or not. Abagenda okugenda bagenda kugenda, abagenda okusigala bajja kusigala. Our ancestors who lived before us, by their times, you read a lot of history, whatever, entalo za World War I, World War II, nebijja bibeerawo, the pandemics that have been here. Many people died. Naye ate era waliwo abasigala ne bateeringa history. There are those ones who stayed alive and they were supposed to tell us the history, and it was written down and kept in the libraries. So naffe olwaleero muffe mulimu abagenda okusigalawo mu kino ekyatuukawo, so that they can be able to tell the history and it will be recorded and put in the libraries, so that the next people, the next generation will be able to read about the COVID-19 and to understand it and how the people into existence by that time, how they coped up with the virus, how they managed. So it is just a situation that we have to accept. Manyi buli wobeera mu mbeera nga togikkiriza, ebintu ebiza kukutambulira bulungi. So ndowooza embeera yonna mwe mugiraba sijja gyogerera nnyo. That is the situation right now. It's all about understanding what is going on. We should just care about ourselves. Nobody's going to come and help you. Yisimamba gamba nti this life is 100% your responsibility. Olwaleero ekkanisa ezitulyowo emyoyo emizikiti byonna biggale holiday ne Papa Vatican bamukweka, naye ng'ate tulowooza nti kubanga mu kutegeera batugamba nti abasajja baliraanye nnyo Katonda era message ya Katonda eyitamu bo ne bagituwa, naye nabo beekwese, they would be loitering around, naye tekiriiwo. So nze ndowooza bino byakwefaako okutegeera kumanya nti obulwadde bwagenda kutuzingako wano, bwetaaga just people understanding the behavior. Buno obulwadde bwampisa n'abangalo, kwewalawala abantu bangi, obulwadde bwakubeera nga weeriisa ebintu ebiri essential to the body, si ebyo byakyakala kati. Bulwadde bwakubeera nga tubeera abayonjo to the extreme nti olina okunaaba engalo zino
time to time buli wokutte embeera bwekyo naye nga tulina okumanya nti si kiseera kyankomero as others are saying. Nze sizze wano kurefuting abalabe boogera but people are talking much kubanga buli omu avaayo nayogera kyayagala naye nga kati kena kaseera tekandibadde ka propaganda si nkomerero. I remember it was 2000 I'm forgetting 2001 was it 214 twali tukyasoma about propaganda eating and then about aliens, something's going to come from up and fall down, it's going to be full of electricity when you touch it, or any piece of it falling in the road and when you touch it, it's going to kill you. The aliens are coming, the aliens are on the way. People created a story and there was panic in the country. I remember very well people who were born by that time in 2000s, by the beginning of the 2000s, the story of the aliens coming into the world. So, but they never came. But it was something going on. Whenever you hear a story being created into the particular moment, manyirawo bano basajja abali mu system, creating a system, balina kye bali mu kuyisa awene emabega. So it is what is going on right now. Bw'olaba story ya coronavirus engeri gye bagivugamu, there is something going on. Walaleko film nga bali mu kubba bank. Abasajja basooka okubba bank balina okuteekawo ekintu ekidistracting abasirikale na buli enforcement yonna. Obwongo mu buteeke ku ekyo. Abalaba kamuvi bakaita Man on Ledge, mulaba bulungi gaayo oyo Man on Ledge, ka firimu kamagezi nnyo. Gaayo abaali bagenda okubba, was it diamond, that the stone somewhere, bakreatingawo embeera ono omusajja n'ayagala okuba nga abuuka ave ku kizimbe agwe kibaita ledge, ekifugi. Omusajja yalinnya waggulu naye ng'ali mu ttiimu yabagenda okubba. Ye n'abaga nti nja kuteekawo destructive measure eno benga ngenda kugezaako okucommittinga suicide. Bonna abali mu bitongole byonna ebya poliisi naki ne baleeta abampi n'abawanvu bakontrolinga omusajja bamwogereze buli nkogo yonna gowulira, fire brigade, poliisi, amagye nga gonna gali ku musajja ono, please do not do this, please. Ng'omusajja alemiddeko. Era walaba bulungi bwe baali batandise okubreakinga vault eri yalimu bye baali baagala, olw'okuba nti baali balina kugibaluka gugundi kugibalusa. Ono yalina okuba nga yeesuula y'abantu ne baleekaana basooka valina sawundi y'ekizimbe kye akigenda okubwatula vault. So olwaleero y'embeera eriwo, basajja basobola okuba nga baladdewo coronavirus to distract the people who had woken up, because I'm telling you they're very worried. People had woken up. People have woken up. People are following consciously what these people doing. Abantu bali mu kwetegereza. Kati tetugenda wala. Komawo mu Uganda wokawoka. Abantu bazuukusa, abantu bagoberera gavumenti ya Museveni. Olwali kuguma omulembe, abavubuka bali so involved n'ebigenda maaso mu nsi. Ffe bwe twakulira nga ebintu bya gavumenti bibeera by'abataata baffe bye basoma amawulire, by'abakadde baffe ne bakubaganya ebiruto waayo ebikuuta omulabe, ate nga nabyo tebabirwako nnyo. Naye olwaleero abaana abato bali mu politics, abantu bagoberera sente zijja ddi, sente za budget yasomeddwa, sente zafulumye zakoze iki, katukirabeko, bino biriwa ebintu bwe bityo. So people have woken up, people are conscious right now. So government zonna amawanga tezisobola kukulebera abantu bali conscious ekika kye babuulira. Once they see the population waking up, they must set something to erase the data they have consumed all along. Because now people have started connecting dots. People now know what's going on. So we might be here, coronavirus, the panic around the countries. But olwaleero emphasis yo n'amawanga bali coronavirus. They have left the economy, they have left the tourism business or the sector is going. They have left everything. They are minding about coronavirus. Might we think that this might be a destructive measure so
so that the people who are designing for us the system are creating something behind our backs to introduce it later. COVID ayinza okuba nga yakavaawo what noloba system yonna ng'ekyuse. And to me, it will not be of a surprise because we do read, we do research. When you start connecting the dots and see how these people are creating these things on a very high speed, you wonder. You understand? When you look at the HIV virus that has spent over 20 years, over 25 years into existence right now, it has never got a real vaccine. When you read about the virus, how it was created and why it was created, even there was a doctor, a white doctor, who said that the people who were in a war, I think it was in Congo, I'm not very sure of the country, I'm forgetting, but Dr. Yagamba nti bino ebyomuntu ezaalingawo mu mawanga bajjanga abayambi abali bagenda okujjanjaba abaali mu ntalo naye ate bo oluvannyuma baayogera ati twatta abantu bangi mu lutalo olwo. I'm forgetting whether the war was of Congo, but very back in the days bayinjectinga abantu bano abaddugavu balowooza nga bakomanda nti abazungu bazze bali mu kutujjanjabira abantu kumba bali mu bakawuka era abasawo ne boogera nti akawuka bakakola kutta abantu, most especially the target was Africans, nga balina ebintu bingi nga baga nti tuli bangi, they should limit us on the way we give birth, they should limit us on many things. So baali baagala kuteekera continent. So tujja okubeera awo ngaekintu tekikoze because ate awo nyini the African countries baatandikawo omugendo ogw'amaanyi ennyo because jjukira abantu abali mu myaka egyo AIDS mwagira, I'm not very sure whether 70s or 80s, naye baafa nnyo because of the ignorance of the virus. Bambi baayita balina nnyo information ebiseera ebyo, so abo bonna ne batufaako. Naye bwe tutuna Uganda in particular, yo nga yo bw'olaba emyaka egyo gyonna egy'ekinaana nga giggwamu 9, wabaddewo nnyo okusomesa abantu ebintu bingi. Naffe mu curriculum abasomi bukimusa okunjulira temuli topic ya science. IPS ng'akyaliwo bwe batasomesa abantu bintu bya kwewala kuyingirira kino oba kiri kwewala obuwuka bwa HIV. Era olwaleero UN yakola survey neeraba nga AIDS akakkanyeemu okusinza ku speed era akwatira abantu n'okubattira kinga kadigejja nekitegeeza nti babaddewo consciousness for AIDS. Kakati tusobola okubeera mu mind to think nti bano bayinza okubeera nga kati ate bayiyiza ekirala ekirina okujjawo leese nga bo nabo tebeefuddeko gamba nti naffe tufiiriddwa bangi ngeri nayo collateral damage, oba nabo balina okugenda kuba nabo bangi because ensi emu bwe serious channel for hacking webali kubeera kumwe bali kugoberera